কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। তে ইলেকট্রনিক্স হাসপাতালের পক্ষ থেকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে ভিডিওটি হলো গিয়া স্যামসাংয়ের পাওয়ার আইসি নিয়ে। পাওয়ার আইসিটি কেমনে রিবোলিং করবেন আপনারা ওই বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওটা। আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন ভাইয়ারা আছেন প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। আর লাইক কমেন্ট করবেন, যে বিষয়ে ভিডিও চান এই বিষয়ে আপনারা কমেন্ট করবেন, ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা টুইটারের মাধ্যমে সুন্দর করে এটা পেস্টিং গামগুলো উঠায় নিন। আস্তে আস্তে উঠায়েন যাতে আইসিডি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আর কি। আর ইয়ারটা একটু কম রাখবেন। একটু পেজ দিয়া সব জায়গায় হিট দিবেন। সব জায়গায় হিট দিবেন, নাহলে আবার নিচের বলগুলোর সমস্যা হইতে পারে। আস্তে আস্তে সুন্দর করে তুলে ফেলেন। ওকে, আইসিডি উড়ানো হয়ে গেছে। আর সুন্দর করে এটি পরিষ্কার করে নেবেন। আইসিডার বলগুলো সুন্দর করে পরিষ্কার করবে, নাহলে আবার আইসি নিচে বলগুলো ঠিক মতো লাগবে না। এক্ষেত্রে দেখা গেল যে মোবাইলটা চালুই হইতো না। সোল্ডারিং পেস্টটা দিয়ে নেবেন সুন্দর করে, পিন্ডি বলগুলো করার লাগে আর কি। নিচে বলগুলো যেগুলো আপনার মরিচা মরিচা ধরেছে গা, ওটি সুন্দর করে পরিষ্কার হয়ে যাবে আর কি। আর বলটা নিচে হয়ে গেলে গা আইসিটা ভালোভাবে লাগবে। এই জন্যেই সুন্দর করে আয়রন দিয়া আপনারা পরিষ্কার প্লাস বল করে নেবেন ছোটো ছোটো হয়ে।
আইসিটা বসানোর আগে একটু পেস্ট দিয়ে নেবেন, নাহলে আইসিটা আবার লড়াচড়া করে তো। আর অবশ্যই আইসিটা বসানোর আগে ইয়ারটা একটু কম রাখাটাই ভালো। যদি আইসি রিবোলিং করা দেখবেন ভিডিওর নিচে কমেন্ট করেন, আইসি কেমনে বল করতে হবে এটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আইসিটা সুন্দর করে বসানো হয়ে গেলে সব জায়গায় হিট দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যাতে আইসির বলগুলো ঠিক মতো নিচের দিকে লাগে। সব জায়গায় হিট দেবেন, হয়তো ভিডিওতে এত কিছু দেওয়া সম্ভব হয় না, সব জায়গায় হিট দেওয়ার চেষ্টা করবেন।